Hello friends, welcome to our channel ABC Education Club. Today we discussed about first BSc semester 1 5th unit higher order linear differential equations with non-constant coefficients. ప్రీవియస్ వీడియోస్లో మనం చూసినట్టయితే హైయర్ ఆర్డర్ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ విత్ కాన్స్టెంట్ కోఎఫిషియెంట్స్ చూసాం. ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే హైయర్ ఆర్డర్ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ విత్ నాన్ కాన్స్టెంట్ కోఎఫిషియెంట్స్. నాన్ కాన్స్టెంట్ కోఎఫిషియెంట్స్ అవ్వాలంటే ద ఈక్వేషన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ d² by dx square plus p of x into dy by dx plus q of x into y is equals to r of x, where p, q, r are functions in x. ఇది నాన్ కాన్స్టెంట్ కోఎఫిషియెంట్స్ కాబట్టి ఫంక్షన్స్ అన్నీ xలో ఉంటాయి. ఇక్కడ మనకి హైయర్ ఆర్డర్ d² by dx square కాబట్టి దాన్ని సెకండ్ ఆర్డర్ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్. ఫంక్షన్స్ అన్నీ xలో ఉంటాయి కాబట్టి విత్ నాన్ కాన్స్టెంట్ కోఎఫిషియెంట్స్. నెక్స్ట్ స్టెప్ చూసినట్టయితే హైయర్ ఆర్డర్ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ విత్ నాన్ కాన్స్టెంట్ కోఎఫిషియెంట్స్ కెన్ బి సాల్వ్డ్ బై ది ఫాలోయింగ్ మెథడ్స్. హైయర్ ఆర్డర్ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ అన్నది ఎలా సాల్వ్ చేయాలో ఫాలోయింగ్ మెథడ్స్లో చూద్దాం. చేంజ్ ఆఫ్ డిపెండెంట్ వేరియబుల్ మెథడ్ వెన్ పార్ట్ ఆఫ్ ది కాంప్లిమెంటరీ. మనకు తెలుసు కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ ఎలా చేయాలో. ఈ ప్రాసెస్ అంతా కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ వి నో yc of x మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సెకండ్ మెథడ్ వేరియేషన్ ఆఫ్ పారామీటర్స్. ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ మనం చూద్దాం. నెక్స్ట్ వేరియేషన్ ఆఫ్ పారామీటర్స్. ఇట్ కన్సిస్ట్ టూ మెథడ్స్. ద ఈక్వేషన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ d² by dx square ప్లస్ p of x into dy by dx plus q of x into y is equals to r of x. ఫస్ట్ మెథడ్ ఏంటంటే PQR కాన్స్టెంట్స్ అంటే x కోఎఫిషియెంట్స్ ఉండవు. అంటే d² by dx square plus p into dy by dx plus q into y is equals to r of x. ఇది నెక్స్ట్ మనకి తెలుసు d² by dx squareని d²తో నెక్స్ట్ d by dxని dతో ఆ వాల్యూస్ అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే d²y ప్లస్ dy ప్లస్ qy is equals to r of x. నెక్స్ట్ d² ప్లస్ d ప్లస్ q ఇంటూ y కామన్గా తీస్తాం r of x. దీన్ని ఈక్వేషన్ 2 అనుకుంటాం. ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ f of d into y equals to r of x. we find yc of x. yc of ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం మనకు తెలుసు బై యూజింగ్ ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్. అంటే f of m equals to 0. ఇక్కడ మనకు వచ్చిన ఈక్వేషన్ని ఎలా డినోట్ చేస్తామంటే yc of x equals to c1 e power x plus c2 v power x. ఇప్పుడు yp of x ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే a u పవర్ x ప్లస్ b v పవర్ x. ఇక్కడ ab వాల్యూస్ని కూడా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. a ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఇంటిగ్రల్ vr uv డాష్ మైనస్ vu డాష్. ఈ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇంటిగ్రల్ ur బై uv డాష్ మైనస్ vu డాష్. నెక్స్ట్ జనరల్ సొల్యూషన్. ది రిక్వైర్డ్ జనరల్ సొల్యూషన్ ఈస్ y equals to yc of x plus yp of x. మనకి తెలుసు ఆల్రెడీ y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు yని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం c1 e పవర్ x ప్లస్ c2 v పవర్ x ప్లస్ a u పవర్ x ప్లస్ b v పవర్ x. మనం మెథడ్ 1కి సంబంధించిన ప్రాబ్లం చూద్దాం. d² ప్లస్ a² ఇంటూ y ఈక్వల్స్ టు tan ax బై ది మెథడ్ ఆఫ్ వేరియేషన్ ఆఫ్ పారామీటర్స్. సేమ్ మనం యూనిట్ 3లో అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ క్వశ్చనే ఇస్తారు. కానీ యూనిట్ 3 అంటే 3-4 క్వశ్చన్స్లో ఇస్తే యూనిట్ 3లో చేయాలి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 8 మనం క్వశ్చన్ పేపర్లో అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఇది క్వశ్చన్ నెంబర్ 8లో కానీ ఇస్తే బై ది మెథడ్ ఆఫ్ వేరియేషన్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ అని రిప్రజెంట్ చేస్తే అప్పుడు మనం ఈ మెథడ్ చేయాలి. ఫస్ట్ given equation
గివెన్ ఈక్వేషన్ మనకి ఏమి ఇచ్చారు, డి స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు tan ax. ఇప్పుడు మనం దీన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే కంపేర్ చేస్తే ఎఫ్ ఆఫ్ డి ఇంటూ వై ఈక్వల్స్ టు ఆర్ ఆఫ్ ఎక్స్. మనం యూనిట్ 3లో చూసినట్టయితే ఇక్కడ క్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ అని ప్రెజెంట్ చేస్తాం, ఇక్కడ నాన్ కాన్స్టెంట్ కోఎఫిషియెంట్స్ కాబట్టి ఆర్ ఆఫ్ ఎక్స్. నెక్స్ట్ ఎఫ్ ఆఫ్ డి ఈక్వల్స్ టు డి స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్, ఆర్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు tan ax. ఇప్పుడు మనం yc ఆఫ్ ఎక్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ది ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్ ఈజ్ f of m equals to 0, f of d m of m అది m square plus a square is equals to 0, m square is equals to I square a square అంటే రైట్ సైడ్ పంపిస్తే మైనస్ ఏ స్క్వేర్, మైనస్ అంటే I స్క్వేర్. నెక్స్ట్ m is equals to ప్లస్ ఆర్ మైనస్ IA. దీనికి yc ఆఫ్ ఎక్స్ కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ ఎలా రాస్తాం, ఈ పవర్ ఇక్కడ ఇదే ఫామ్లో ఉంది, m is equals to a ప్లస్ ఆర్ మైనస్ IB. దానికి జనరల్ సొల్యూషన్ ఈ పవర్ ax ఇంటూ c1 cos bx ప్లస్ c2 sin bx. నెక్స్ట్ వాల్యూస్ అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఈ పవర్ 0x ఇంటూ c1 cos ax ప్లస్ c2 sin ax. నెక్స్ట్ ఈ పవర్ 0x వాల్యూ 1 అంటే c1 cos ax ప్లస్ c2 sin ax. నెక్స్ట్ మనకు yc ఆఫ్ ఎక్స్ వచ్చేసింది. నౌ వి కంపేర్ ద yc ఆఫ్ ఎక్స్. మనం మెథడ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నప్పుడు చూసుకున్నాం, వి కంపేర్ yc ఆఫ్ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు c1 u పవర్ ఎక్స్ ప్లస్ c2 v పవర్ ఎక్స్. దాంతో కంపేర్ చేసుకుంటే u ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు కాస్ ఏఎక్స్, v పవర్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు sin ax. Now we find yp of x. మనకు yp of x ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, a u పవర్ x ప్లస్ b v పవర్ x. నెక్స్ట్ ab వాల్యూస్ మైనస్ vr uv డాష్ మైనస్ vu డాష్. నెక్స్ట్ b వాల్యూ ur uv డాష్ మైనస్ vu డాష్. నెక్స్ట్ uv dash minus vu dash is equals to u value cos ax v power x equals to sin ax. ఇప్పుడు u value cos ax ఇంటూ v dash అంటే sin ax డెరివేట్ చేస్తే cos ax మైనస్ v అంటే sin ax ఇంటూ మైనస్ sin ax, యూకి cos axకి డెరివేటివ్ చేస్తే cos స్క్వేర్ ax ప్లస్ sin స్క్వేర్ a sin స్క్వేర్ x, సారీ డెరివేటివ్ చేస్తే a cos స్క్వేర్ ax ప్లస్ a sin స్క్వేర్ ax. నెక్స్ట్ a కామన్గా తీస్తే cos స్క్వేర్ ax ప్లస్ sin స్క్వేర్ ax. నెక్స్ట్ దీని వాల్యూ 1 అయిపోతుంది, అప్పుడు a ఇంటూ 1 ఈక్వల్స్ టు a. ఇది దేని వాల్యూ uv డాష్ మైనస్ vu డాష్. ఇప్పుడు a వాల్యూ a ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఇంటిగ్రల్ vr బై uv డాష్ మైనస్ vu డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ v అంటే sin ax, r ఆఫ్ x మనకు తెలుసు tan ax బై a, మైనస్ 1 బై ఏని కామన్గా అదే బయటికి తీసుకొచ్చేస్తే ఇంకా sin ax tan axని ఏమని రాసుకోవచ్చు sin ax బై cos ax dx. dx ఉంటుంది ఇక్కడ ఫార్ములా, సారీ ఫ్రెండ్స్.
నెక్స్ట్ -1/a ఇంటిగ్రల్ sin square ax by cos square ax cos square x dx. నెక్స్ట్ -1/a minus cos square ax by cos ax dx. మనకు తెలుసు sin square plus cos square is equals to 1. దాని ద్వారా sin square ax వాల్యూ -1 minus cos square ax. నెక్స్ట్ -1/a ఇంటిగ్రల్ సెపరేట్ చేసిన టర్మ్స్ని 1/cos ax మైనస్ cos square axకి cos axకి క్యాన్సిల్ అయిపోతే cos ax dx. -1/a 1/cos ax dx మైనస్ ఇంటిగ్రల్ cos ax dx. నెక్స్ట్ ఇంటిగ్రల్ చేస్తే -1/a 1/axని secant ax dx మైనస్ cos ax dxగా రాసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ secant axకి ఇంటిగ్రేషన్ log mod -1/a secant axకి ఇంటిగ్రేషన్ 1/a log mod secant ax plus tan ax మైనస్ cos axకి ఇంటిగ్రేషన్ -1/a cos sin ax. నెక్స్ట్ -1/aతో ఇంటూ చేసేస్తాము. ఇప్పుడు -1/a స్క్వేర్ log mod secant ax plus tan ax minus plus 1/a sin ax. yp of x ఈక్వల్స్ టు ఏ వాల్యూ మనకు వచ్చేసింది a u power x plus b v power x. అందులో మనం ఆల్రెడీ ఏ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. నౌ వి ఫైండ్ b అంటే ఇంటిగ్రల్ ur బై uv డాష్ మైనస్ vu డాష్ dx ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు u వాల్యూ మనకు తెలుసు cos ax ఇంటూ tan ax బై a ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/a ఇంటిగ్రల్ cos ax నెల రాసుకోవచ్చు cos ax ఇంటూ sin ax బై cos ax dx. cos axకి క్యాన్సిల్ అయిపోతే 1/a sin ax dx. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు వాల్యూ 1/a ఇంటిగ్రల్ sin ax dxకి మనకు తెలుసు -1/a cos ax. అప్పుడు b వాల్యూ -1/a స్క్వేర్ cos ax. ab వాల్యూస్ yp of xలో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. yp of x ఈక్వల్స్ టు a u power x ప్లస్ b v power x. అందులో ఏ వాల్యూ మనకు తెలుసు ఎంత వచ్చింది 1/a స్క్వేర్ sin ax మైనస్ 1/a స్క్వేర్ log mod secant ax ప్లస్ tan ax. నెక్స్ట్ b వాల్యూ -1/a స్క్వేర్ cos ax ఇంటూ sin ax ఇంటూ u of x చేయాలి కదా ఇంటూ cos ax. ఇప్పుడు ఇంటూ చేసేద్దాం 1/a స్క్వేర్ sin ax ఇంటూ cos ax మైనస్ 1/a స్క్వేర్ cos ax log mod secant ax ప్లస్ tan ax మైనస్ 1/a స్క్వేర్ cos ax ఇంటూ sin ax. ఇక్కడ మైనస్ ప్లస్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ టర్మ్స్ -1/a స్క్వేర్ cos ax log mod secant ax ప్లస్ tan ax. మనకు yp ఆఫ్ x వాల్యూ వచ్చింది. ఇప్పుడు రిక్వైర్డ్ జనరల్ సొల్యూషన్
the required general solution of y equals to yc of x plus yp of x. ఇప్పుడు మనకి yc of x వాల్యూ తెలుసు, c1 cos ax plus c2 sin ax. yp of x value minus 1 by a square cos ax log mod secant ax plus tan ax. ఇంతటితో మెథడ్ 1 కంప్లీట్ అయింది. నెక్స్ట్ మెథడ్ 2. we discussed method 2. the equation in the form of d square y by dx square plus p of x into y p of x into dy by dx plus q of y is equals to r of x. మనం మెథడ్ 1లో చూసినట్టయితే pqr అనేది కాన్స్టెంట్స్ అయ్యాయి. ఇక్కడ వేర్ pqr are functions in x. ఫంక్షన్స్ ఇన్ ఎక్స్ అయితే మనం కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయవసరం లేదు. 1 ప్లస్ కొన్ని ఫార్ములాస్ ఉంటే వాటిని మనం u ఆఫ్ ఎక్స్తో v ఆఫ్ ఎక్స్తో కంపేర్ చేస్తాం. ఫస్ట్ ఫార్ములా 1 ప్లస్ p ప్లస్ q. అది సాల్వ్ చేస్తే 0 వచ్చినట్టయితే దాని వాల్యూ u of x equals to e of x. Second formula 1 minus p plus q is equals to 0. Then u of x is equals to e power minus x. మనం u of x సాల్వ్ చేస్తాం. ఇక్కడ మనకి 4 ఫార్ములాస్ ఉంటాయి. ఆ 4 ఫార్ములాస్లో ఖచ్చితంగా 2 సాల్వ్ అవుతాయి. ఒకదాన్ని u of x అనుకుంటాం, ఒకదాన్ని v of x అనుకుంటాం. థర్డ్ 1 ప్లస్ p plus q of x equals to 0. Then u of x equals to x. Fourth one 2 plus 2px plus qx square is equals to 0. Then u of x equals to x square. ఈ 4 ఫార్ములాస్లో ఖచ్చితంగా మనకి 2 సాల్వ్ అవుతాయి. మనం u of xతో డినోట్ చేసినా సరే ఇక్కడ మనకి 1 3 అయితే దీన్ని u of x అనుకుంటాం, దీన్ని v of x అనుకుంటాం. ఇప్పుడు మనకి ఆల్రెడీ we discussed how to find yc of x. c1 u power x plus c2 v power x, and we know how to find yp of x. a u power x plus b v power x. Next, the required general solution is y equals to yc of x plus yp of x. Method 2. Cauchy-Euler equation. The given equation in the form of f of d into y is equals to q of x అనేది మనకి ఈక్వేషన్ ఇస్తారు. దాన్ని మనం f of theta into y is equals to q of zలోకి మారుస్తాం. అలా మార్చాలంటే ఓన్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ యూనిట్ 3. మనం ప్రీవియస్ వీడియోస్ చూసినట్టయితే యూనిట్ 3 ఫుల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. అందులో ఫార్ములాస్ వచ్చినట్టయితే ఈ మోడల్ చాలా ఈజీగా చేసేయచ్చు. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు పుట్ x ఈక్వల్స్ టు e పవర్ z. మనకి ఈక్వేషన్ q ఆఫ్ zలోకి మారాలి కాబట్టి x అనే టర్మ్స్ దగ్గర e పవర్ z తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ అప్లయింగ్ లాగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. log x ఈక్వల్స్ టు log e పవర్ z. log x ఈక్వల్స్ టు లాగ్కి క్యాన్సిల్ అయిపోతే z. ఇక్కడ మనకి లాస్ని జనరల్ సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత z ప్లేస్లో log x, e పవర్ z ప్లేస్లో x. నెక్స్ట్ xd ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు theta x square d square is equals to theta into theta minus 1. x cube d cube is equals to theta into theta minus 1 into theta minus 2. ఇప్పుడు మనం హైయర్ ఆర్డర్ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ చేస్తున్నాం కాబట్టి n టర్మ్స్ వరకు తీసుకుంటాం. x and dn is equals to theta into theta minus 1 into theta minus 2 so on theta minus theta into n minus 1. దీన్ని మనం నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ని f of theta into y is equals to q of zలోకి మారుస్తాం. మనం ఈక్వేషన్ 2 అనుకుంటాం. solve the
above equation 2 by using previous methods. ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను ఈ మెథడ్ ప్రీవియస్ మెథడ్స్లో డిస్కస్ చేస్తా. ఎగ్జాక్ట్లీ యూనిట్ 3. Already we know how to find yc of x. Yc of x equals to c1 into e power m1x యూనిట్ 3 అయితే ఇక్కడైతే m1z ప్లస్ c2 e పవర్ m2z. ఇది ఏ రూట్స్కి? డిస్టెంట్ రూట్స్. నెక్స్ట్ ఈక్వల్ రూట్స్కి అయితే c1 ప్లస్ z c2 e పవర్ m1z. నెక్స్ట్ కాంప్లెక్స్ రూట్స్కి అయితే e పవర్ az ఇంటూ c1 cos zx ప్లస్ c2 bz ప్లస్ c2 sin bz. yp of x equals to 1 by f of theta into q of z. The required general solution y equals to yc of z plus yp of z. అప్పుడు మనకి yc of z వాల్యూ ప్రస్తుతానికి డిస్టెంట్ రూట్స్ అనుకుంటే c1 e పవర్ m1z ప్లస్ c2 e పవర్ m2z. నెక్స్ట్ ypz వాల్యూ 1 by f of theta into q of z. ఇక్కడ మనకి q of z ఉన్న ప్లేస్లో మళ్ళీ x టర్మ్స్ వచ్చేస్తాయి. అది మనం ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రాబ్లంలో నేను చూపిస్తాను. ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇప్పుడు ఒక ప్రాబ్లం చూద్దాం. ద గివెన్ ఈక్వేషన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ f of d into y is equals to r of x. Now we change the equation. The given equation into form of f of theta into y is equals to q of z. ఇప్పుడు మనం ఎలా చేంజ్ చేద్దామో చూద్దాం. ఇప్పుడు మనం ఏమనుకున్నాం, పుట్ x ఈక్వల్స్ టు ఈ పవర్ z అంటే x ప్లేస్లో ఈ పవర్ z సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. మరి log x ఈక్వల్స్ టు అప్లయింగ్ log ఆన్ బోత్ సైడ్స్ log e పవర్ z. ఇక log కి క్యాన్సిల్ అయిపోతే z ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు log x. నెక్స్ట్ ఇంకా స్టెప్ మనం చూసాం, xd ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టీటా, x స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టీటా ఇంటూ టీటా మైనస్ 1. మనకి ఈ ప్రాబ్లంలో సెకండ్ డిగ్రీ ఇచ్చారు కాబట్టి మనకు x స్క్వేర్ d స్క్వేర్ వరకు సరిపోతుంది. ఈ వాల్యూస్ అన్నీ ఇచ్చిన ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. x స్క్వేర్ d స్క్వేర్ అంటే టీటా ఇంటూ టీటా మైనస్ 1 ప్లస్ xd అంటే టీటా మైనస్ 1 ఇంటూ y. x క్యూబ్ అంటే ఈ పవర్ z కదా, ఈ పవర్ z హోల్ క్యూబ్. ఇప్పుడు దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే టీటా స్క్వేర్ మైనస్ టీటా ప్లస్ టీటా మైనస్ 1 ఇంటూ y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ పవర్ 3z. ప్లస్ టీటాకి మైనస్ టీటా క్యాన్సిల్ అయిపోతే టీటా స్క్వేర్ మైనస్ 1 ఇంటూ y ఈక్వల్స్ టు ఈ పవర్ 3z. ఇప్పుడు మనకి ఈక్వేషన్ f ఆఫ్ టీటా ఇంటూ y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు q ఆఫ్ zలోకి వచ్చేసింది. ఇప్పుడు మనం ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్ already we know how to find auxiliary equation. f of m equals to 0, m square minus 1 equals to 0, m square minus 1 square is equals to 0, m minus 1 into m plus 1 is equals to 0. మనం చూసినట్టయితే రూట్స్ m ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1 వచ్చింది. ఒక రూట్ని m1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -1, m2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. దీని ద్వారా కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్
yc of x equals to c1 e power minus z plus c2 e power z. m1z అంటే మైనస్ z, m2z అంటే e power z. దీన్ని మనం ఈక్వేషన్ 3 అనుకుంటాం. నెక్స్ట్ yp of x is equals to 1 by f of theta into q of z. 1 by f of theta అంటే theta square minus 1 into e power 3z. ఇప్పుడు మనం ఈక్వేషన్ని 1 by మనకి ఆల్రెడీ యూనిట్లో మనం నేర్చుకున్న ఒకవేళ ఎఫ్ ఆఫ్ టీటా అనేది నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0 అయితే ఇక్కడ ఈ పవర్ ఏజెడ్ ప్లేస్లో ఏ వాల్యూ ఉంటుందో ఏ వాల్యూని తీసుకొచ్చి టీటా ప్లేస్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. అంటే 3 square minus 1 into e power 3z by 8. దీన్ని ఈక్వేషన్ 4 అనుకుంటాం. నెక్స్ట్ the required general solution y is equals to yc of x plus yp of x. మనకి yc of x వాల్యూ తెలిసింది c1 e power minus z plus c2 e power z ప్లస్ yp of x వాల్యూ e power 3z by 8. మళ్ళీ ఈ z ఫంక్షన్స్ అన్నీ సారీ y is equals to yc of z plus yp of z. ఇక్కడ yc of z, ఇక్కడ yp of z. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫంక్షన్స్ అన్నీ మళ్ళీ xలోకి తీసుకొచ్చారు. ఇక్కడ c1 e power z అంటే c1 minus x plus c2 plus x plus x cube by 8. ఇక్కడ x ఇన్వర్స్. ఇంతటితో ప్రాబ్లం కంప్లీట్ అయిపోయింది. మెథడ్ 3 లెజెండర్స్ ఈక్వేషన్. మనం ప్రీవియస్ మెథడ్లో చూసినట్టే ఎఫ్ ఆఫ్ డి ఇంటూ వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఫామ్లో ఇస్తారు గివెన్ ఈక్వేషన్. దాన్ని మనం ఎఫ్ ఆఫ్ టీటా ఇంటూ వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యూ ఆఫ్ జెడ్లో కన్వర్ట్ చేస్తాం. బట్ అక్కడ మనం పుట్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఈ పవర్ జెడ్ చేస్తాం. ఇక్కడ పుట్ ఇచ్చిన ఈక్వేషన్కి ఏఎక్స్ ప్లస్ బి అనేది యాడ్ అవుతుంది హైయర్ ఆర్డర్. అంటే దీనికి కూడా స్క్వేర్ ఉండడం వల్ల ఏఎక్స్ ప్లస్ బిని ఈ పవర్ జెడ్ అనుకుంటాం. నెక్స్ట్ లాగ్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జెడ్. ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బి ఇంటూ డి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ టీటా. అంటే ఇక్కడ ఏ ప్లేస్లో ఏముంటుందో దానికి ఏ టీటా. నెక్స్ట్ ax plus b whole square d square is equals to a square theta into theta minus 1. Next ax plus b whole cube d cube is equals to a square into theta minus 1 into theta minus 2, so on. ax plus b whole power n d power n is equals to a power n theta into theta minus 1 into theta minus 2, so on, theta minus n minus 1. నెక్స్ట్ ఇలా చేసినట్టయితే ఎఫ్ ఆఫ్ టీటా ఇంటూ వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యూ ఆఫ్ జెడ్ అనే ఫామ్లోకి వస్తుంది. దీన్ని ఈక్వేషన్ 2లో చేస్తాం. దీన్ని సాల్వ్ చేసుకోవడం మనం ప్రీవియస్ మెథడ్లో అబ్జర్వ్ చేసాం. నెక్స్ట్ వైసీ ఆఫ్ జెడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఈక్వేషన్ 3. నెక్స్ట్ వైపీ ఆఫ్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఈక్వేషన్ 4. ది required general solution
y is equals to yc of z plus yp of z. జనరల్స్ ఈక్వేషన్కి సంబంధించిన ఒక ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. x plus 1 whole square into d square by dx square minus 3 into x plus 1 dy by dx plus 4y is equals to x square plus x plus 1. x plus 1 e power z అనుకుంటాం. అప్పుడు log x plus 1 is equals to z. ఇక్కడ x plus 1 is equals to theta. x plus 1 into d is equals to theta. అప్పుడు a వాల్యూ 1 b వాల్యూ 1. ఇక్కడ x plus 1 whole square d square is equals to theta into theta minus 1. ఇక్కడ a square వస్తుంది. a square అంటే 1 కాబట్టి ఇక్కడ 1 నేను వేయలేదు. ఇక్కడ a theta అంటే వాల్యూ 1. నెక్స్ట్ ఈ వాల్యూస్ తీసుకెళ్ళి ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే theta into theta minus 1 minus 3 theta plus 4 into y is equals to x square plus x plus 1. ఇప్పుడు దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే టీటా స్క్వేర్ మైనస్ టీటా మైనస్ 3 టీటా ప్లస్ 4 ఇంటూ వై. ఇక్కడ మనం దీన్ని చూసినట్టయితే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లేస్లో ఈ పవర్ జెడ్ మైనస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ అని రాసుకోవచ్చు. ఎలా అంటే ఎక్స్ ప్లస్ 1 మైనస్ 1 హోల్ స్క్వేర్. ఎక్స్ ప్లస్ 1 ప్లేస్లో ఈ పవర్ జెడ్ మైనస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఈ పవర్ జెడ్. ఎక్స్ ప్లస్ 1 అంటే ఈ పవర్ జెడ్ కాబట్టి. నెక్స్ట్ దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే టీటా స్క్వేర్ మైనస్ 4 టీటా ప్లస్ 4 ఇంటూ వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు e power 2z minus 1 plus 2 e power z plus e power z. Next theta minus 2 whole square into y is equals to e power 2z plus ఇక్కడ ప్లస్ కదా అక్కడ మైనస్ a మైనస్ b హోల్ స్క్వేర్ చేస్తాం కాబట్టి ఇప్పుడు 1 మైనస్ ఈ పవర్ జెడ్ 2 ఈ పవర్ జెడ్లో నుంచి ఒక ఈ పవర్ జెడ్ తీస్తే మైనస్ ఈ పవర్ జెడ్. ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీటా ఇంటూ వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యూ ఆఫ్ జెడ్లో కన్వర్ట్ అయిపోయింది. దీన్ని ఈక్వేషన్ 2 అనుకుంటాం. ఈక్వేషన్ 2ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలో మనం ప్రీవియస్ మెథడ్లో చూసాము. ఫస్ట్ బై సి ఆఫ్ ఎక్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ది auxiliary equation f of m equals to 0 అంటే m minus 2 whole square is equals to 0. m minus 2 into m minus 2 m is equals to 2 comma 2. ఇప్పుడు కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ by c of z is equals to c1 plus zc2 into e power 2z. Then equation 3 yp of z is equals to 1 by f of t into q of z is equals to 1 by theta minus 2 whole square e power 2z plus 1 minus e power z. Next వీటిని separate చేస్తే 1 by theta minus 2 whole square e power 2z plus 1 by theta minus 2 whole square into 1. e power 0z వాల్యూ 1 కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఎస్యూమ్ చేసుకుంటాం మైనస్ 1 by theta minus 2 whole square e power z. ఇక్కడ మనం 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఎఫ్ ఆఫ్ టీటా వాల్యూ 0 అవుతుంది. మనకి ఎఫ్ ఆఫ్ టీటా వాల్యూ నాట్ 0 అవ్వకూడదు కాబట్టి మనం ప్రీవియస్ మెథడ్స్లో నేర్చుకున్న ఫార్ములా 1 by d minus a whole power k e power ax ఆ ఫార్ములా ఉంటే దానికి ఫార్ములా x పవర్ k by k ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ a పవర్ ax. దాని ద్వారా z స్క్వేర్ బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్ e పవర్ 2z ప్లస్ 1/4 మైనస్ 1 by అదే z వాల్యూ టీటాలో వేస్తే 1 minus 2 whole square e power z. z square 2 factorial into 2 e power 2z plus 1/4 minus e power z. దీన్ని ఈక్వేషన్ 4 అనుకుంటే ది జనరల్ సొల్యూషన్ y is equals to yc of x plus yp of x yc of z plus yp of z. మనకి తెలుసు c1 z c2 e power 2z plus z square by 2
e power 2z ప్లస్ 1/4 మైనస్ e power z. ఇప్పుడు మనం e power z ప్లేస్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసేద్దాం. z ప్లేస్లో e power z ప్లేస్లో మనం ఏమైతే అనుకున్నామో వాటిని ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే రిక్వైర్డ్ జనరల్ సొల్యూషన్ వస్తుంది. c1 ప్లస్ log x plus 1 into c2 x plus 1 whole square plus x plus 1 whole square by 2 into log x plus 1 whole square plus 1/4 మైనస్ x plus 1. ఇంతటితో యూనిట్ 5 కంప్లీట్ అయింది. ప్లీజ్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో అండ్ సబ్స్క్రైబ్.